Good morning, students and parents. I welcome you all to the second day of our student induction program 2021 Diksharam, organized by IQAC CMS College Kottayam Autonomous. Yesterday you have listened to our chief guest Shri K. Jayakumar. Today let me take you through a journey that will help you to know your college more profoundly. First of all, let me welcome Dr. Joji John Panikya, Director IQAC, to talk to you about ethos, culture and functioning of CMS College. Good morning, students. Welcome to the second day of Diksharam, the Student Induction Program 2021 for the postgraduate students. Let me at the outset congratulate each and every student who has joined CMS College.
This session, I would like to introduce you to the ethos, culture, and functioning of CMS College, Kottayam Autonomous. Talking about the motto of CMS College, Kottayam, Thy word is truth, is the motto of CMS College, which was established in the year 1817. CMS College was established with the vision: the CMS College shall be a center of excellence for imparting value-based liberal education aimed at promoting inclusive and holistic growth of the learner with thrust on real-time needs. This was the vision with which CMS missionaries started this institution. And the mission statements through which the college strives to achieve this vision is to achieve excellence by imparting quality education through teaching, learning, research, and extension activities. The college also strives to inculcate values of integrity, justice, and compassion in the young minds to keep alive the missionary zeal of the founders. The college strives to execute academic and administrative policies in a flexible environment. It ensures the optimum utilization of resources of the benefit of the society. The college strives to create awareness about human rights, cultural and spiritual heritage, scientific temper, and ecology. It strives to empower students to be agents to transformation and equip them to face local and global challenges. The learning objectives that are set for CMS College students, once you complete education in this institution and go out into the society, you will be having these objectives as your companion. You will be acquiring the objective of critical thinking. You will be good at effectively communicating things, effective communication. Social interaction is another objective. When you go out into the society, you have to clearly interact with the society. Ethical standards is of priority in this institution. We inculcate the value of environmental consciousness, and that is one of the learning objectives that we have set. And lifelong learning is yet another learning objective that you will be attaining at the end of your study here. See, these are the broad learning objectives with which the college functions. When we talk about the heritage of this college was established in the year 1817 by the Church Missionary Society, London. This was established when we talk about the autonomous system. CMS College was established in a society where no other educational models were existing. This was one of its kind. This was the first institution in this society. And this was largely based on the missionary tradition, which had the priority of uplifting the marginalized people in the society. The first principal of CMS College was Reverend Benjamin Bailey. He was responsible for transforming the small village of Kerala situated on the banks of Meenachal River into the present-day Kottayam, which is the cultural and print media capital of Kerala. Reverend Benjamin Bailey was a founder of modern liberal education in Kerala. He is also the progenitor of printing and book publishing in Malayalam, the first lexicographer in Malayalam. CMS Press is celebrating its 200th anniversary. And first translator, he is the first translator of the complete Bible into Malayalam.
He was the first compiler of the Malayalam dictionary, and he is also the architect of the Cathedral Church in Kottayam. Moving on to some of the important milestones that the college passed through. In 1858, when the first university was established in India, college was affiliated to the Madras University. In 1864, Vidya Sangrah, the first college magazine in India, was started, which is still functioning with the same name in this college. In 1890, CMS College was considered to be the best college in Madras Presidency. In 1913, women students were admitted to this college for the first time. In 1934, when University of Kerala was established, CMS College was affiliated to the University of Kerala. When Mahatma Gandhi University was established in Kottayam in 1984, CMS College was affiliated to Mahatma Gandhi University. In fact, the starting point of Mahatma Gandhi University itself was from the CMS College premises. In 1999, CMS College was accredited by NAC at 5-star level. And in 2004, the college was conferred by the College with Potential for Excellence status by the UGC. In 2007, there was a re-accreditation by the NAC, and it was accredited at B++ level. In 2014, in the third re-accreditation cycle by NAC, it was accredited with an A grade with 3.27 grade. In 2015, CMS College acquired the special heritage status from UGC, which was one of its kind. And in 2016, a very remarkable year when the college acquired the autonomy status from UGC. In 2017, we started the bicentenary celebrations, and the then President of India, Pranab Mukherjee, was the chief guest who inaugurated the bicentenary celebrations of the college. In 2019, the bicentenary celebrations had its valedictory function with Archbishop of Canterbury, Reverend Justin Welby, as the chief guest. In 2021, CMS College was ranked 93rd in the NARF ranking 2021. Coming to the program profile, just to have a broad idea about what CMS College is all about. There are 22 departments in this college, with 18 undergraduate programs and 17 postgraduate programs. We also have 9 research departments which offers PhD programs. Going to the brief profile of staff and students of this institution, we have 2,558 students and teaching staff 147, with non-teaching staff numbering to 62. Talking about the infrastructure facilities, we have one of the best infrastructure facilities available in any college across the state. We have independent building blocks for each department. We have a big auditorium, that's a great hall, and other small conference halls. We have 2 women hostels and a men's hostel. We have a playground for cricket, hockey, volleyball, basketball, badminton. We have a well-established educational theatre. We have a good computer center. We have an extensive collection of books, and that's the wonderful library that we have. And these archives have books with life of more than 100 years. We also have museums. We have a zoology museum, and we also have the Benjamin Bailey Museum, which
the state government has given us 2 crores for establishing a new building for the Benjamin Bailey Museum. We also have a dedicated software development center, and we have a media room with all the modern facilities for recording the classes and other programs. Moving on to the autonomous structure of this college. When we come to the autonomous structure, we'll also have to talk about the regulatory authorities. The college comes under the Ministry of Education of Government of India, and it is ruled by the regulations framed time to time by the University Grants Commission or the UGC. And the college functions based on the NAC guidelines also, the National Accreditation and Assessment Council. Moving on to the structure of autonomy of CMS College. The basic difference that we have between a normal affiliated college and an autonomous college, we function independently. We have the academic autonomy structure. We have the governing council, which is the supreme body like the syndicate of a university. We have the academic council, which is just below the governing council. Below that, we have the board of studies for each discipline, where the syllabus and the curriculum related aspects are discussed and finalized. We also have a finance committee which takes care of the financial matters of the institution. Moving on to the program and courses. We call a program, for example, a BA program or an MA program or a BSc or BCom program or an MSc or MCom program. We have I'm giving you an example of the Department of English. We have 2 programs in the Department of English. We have BA English Language and Literature, and we also have MA English program. There are program and the course codes, along with you have the course structure. EN 1811101 Methodology of Literary Studies is one course that you will be learning, or rather in common terminologies we call it as paper, which is no longer in use these days. It is program and the courses. Each paper, each course that you attend is given a specific course code and the title for that course. Likewise, for MA English, you have a course which has the code EN 1921105. The course title is Indian English Literature. These are just models for giving you a brief idea about what is a program and a course is all about. Moving on to the outcome-based curriculum that we follow in this institution. We have the graduate program outcomes, which is common to all the programs in this institution, which is known as GPO. Coming to the program specific outcome, PSO, which is specific to each program that you are studying. You have a course outcome which is specific to each course, that is CO. And all these 3 outcomes, the graduate program outcome, the program specific outcome, and the course outcome, all these 3 things are mapped together to achieve a composite graduate program outcome, which in turn will realize the learning objectives, the vision and the mission of CMS College. I'm giving you a glimpse of how this GPO, PSO and CO, the graduate program outcome, the program specific outcome
and the course outcome is mapped together. The GPO, which is largely the outcome that we discussed right in the beginning of this presentation, talking about the learning objectives of this institution. The GPO is aligned to the same learning objectives that we discussed before. The first GPO is critical thinking. The second one is effective communication. Third one is social consciousness. Fourth one is multidisciplinary approach. Fifth one is subject knowledge. And sixth one is lifelong learning. These are general learning objectives. In fact, any student who completes education and leaves the portals of this educational institution has to acquire and function in the society as a social being. Any student is expected to perform these functions. And these are the outcomes, the graduate program outcomes that we have framed for this institution, irrespective of the programs that you learn. Coming to a much more specific, program-specific outcome, giving you an example of the Master of Arts in English. I'm citing just one program-specific outcome, that is number 3, to understand the concepts and principles governing languages and linguistics. This is actually connected to the graduate program outcome, where you have the effective communication skills, the subject knowledge. All these GPOs are aligned with the program-specific outcome that you have. There is an example of the course outcome. The course title is Chaucer and the Roots of English. And course outcome number 1 states, remember and recall previous insights on the basics of communication. As you understand, this is also aligned with the program-specific outcome that we discussed before and the graduate program outcome that we were talking about. When you enter into this institution as a full-time student of postgraduate program, you are joining a legacy of learning. You're fortunate enough to be part of a 200 years and more legacy of learning that you have probably dreamt about. In fact, to be very honest, the first time when I joined this institution, it was a dream come true. I'm sure the students who are entering into this institution will also have the same feeling. You enter into this institution with a lot of hopes and aspirations. You have the facilities and the chances of establishing your future here. Make use of all the possibilities and the opportunities that you have in this particular institution. This college has a culture of its own, an intellectual and a social culture of its own. This has created greater alumni in this institution and gifted to the society. You might be familiar with a few notable alumni of this institution. Your name should also be added to the list of established alumni. We look forward and wishing you all the very best when you start your academic journey in this particular institution, which is 200 years and more. Into the 3rd century, we are welcoming you to be a part of this institution. Let the ethos, culture, and tradition of this institution lead you to a better future and a better tomorrow. Welcome aboard. Thank you very much for your patient listening. Thank you.
Thank you, Joji sir. What you achieve in the next 2 years in this college will be assessed by the level of knowledge that you acquire and the positions that you obtain in the end. Knowledge of proper opportunities is very much essential for your success. So, let me welcome Dr. Vibin Aip Thomas, the Research Coordinator of CMS College, to enlighten you on research and higher education opportunities after the PG program. Hello, welcome you all to CMS College. I congratulate each and every one of you for getting admission to this college. Let me start this session by asking you a simple question. Why did you choose to join for a master's? I'm sure you have two answers in your mind. One is you might be following a subject that you love. Another answer might be you have a very specific job in your mind and that's why you're joined for a PG course. Well, talking about job, there are two types of job, a simple job and a dream job. A job essentially means something that pays you money for your living. And you might have probably seen people complaining about their job. Why? Because they are not doing their dream job. So dream job is something very different. Dream job is where you do things that you love to do, that you are very good at doing, and it pays you well. So that's actually called a dream job. So getting a dream job in your life is very important. Let me try to explain you that. Let's imagine that your lifespan is 100 years, hypothetically. And in the first, let's say 0 to 5 years, you are a baby or you're a child. You cannot do anything about the quality of your life. And from 5 years to 25 years, you are a student. And again, your quality of your life depends on your parents. You can do nothing about it. And about at the age of 25, you get a job. And you work for, let's say, 50 years, so until 75 years of age, and then you retire, and then you live again for the next 25 years. That means when you are 100, you die. Okay? So 50 plus 25 years, 50 years you're working, and 25 years is your retired life. So 75 years of your life depends on your job, because retirement depends on your job. If your job is good, if your job is good, then the quality of your life is good. If your job is good, then again, retired life is good. It's related. So it's 75 years, major part of your life. So the other 25 years of your life, you have no control about it. Right? It depends only on your parents. So it's actually the right time for you to plan for your future, for your career. Because you are at the age of about 22, 23 years. And the next 2 years in your life is going to be very crucial. So plan it properly, very carefully. After your PG studies, your MSc, after your MSc or MCom or MA, you can get a variety of jobs. You can go for bank jobs, you can go for jobs in government sector, central government sector, state government sector jobs. You can go for a job as an editor in a journal. You can go for civil service like IAS or IPS. You can become a statistician, etc. You have a lot of options. Well, I'm going to talk to you more about higher education. Like I'm going to talk to you about PhD. PhD is an abbreviation for Doctor of Philosophy. A PhD degree is the highest degree that you can take. It takes about 3 to
6 years. And during your PhD, you are doing an independent research under the supervision of a professor. So after your master's, you can do your PhD in an Indian university or in a foreign university. If you plan to do your PhD in India, you have a lot of options. For example, you can choose to you can choose to do your PhD in IITs. There are 23 IITs in India. Kerala has one IIT in IIT Palakkad, and there is 7 ICES in India. There is one ICER, Indian Institute of Science, Education and Research in Kerala. The ICER is located in Trivandrum. And there are 47 central universities, and Kerala has one central university. Tamil Nadu has 2 central universities, so you can do your PhD in any of these 47 central universities. And there are 40 CSIR labs, and we have one in Kerala, in Trivandrum, CSIR NIST. And there are other good institutions. Other good institutions means extremely good institutions like Indian Institute of Science in Bangalore, JANCSR, which means Jawaharlal Nehru for Science Education, Jawaharlal Nehru for Center for Advanced Scientific Research, that is in Jakur in Bangalore. There is NICER in Orissa. There is an Space Research Institute in Trivandrum. There is IGCAR, Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam. There is BARC, Baba Atomic Research Center in Mumbai. There is TIFR. There is TISS, Data Institute of Social Science. There is IFLU for Language Studies. There is JNU in Delhi. There are state universities in every state. So the options are a lot if you want to do your PhD in India. And to get admission for a PhD in India, you have to qualify either a GATE examination or a UGC examination. So if you are an arts, humanities or social science or commerce student, then you have to write UGC, CBSE NET exam. And if you are a science student, you can qualify GATE exam, or you can qualify CSIR UGC NET examination. When you are doing PhD, you don't have to depend on your parents. You can get support from the government. The fellowship amount that you get after qualifying CSIR depends on your rank in the examination. If you are within the first 20 ranks, then you will get SPM fellowship, Shyama Prasad Mukherjee fellowship, and the fellowship amount is like 40,000 per year for 2 years, and from the third year onwards you will get 45,000 rupees. Additionally, you will get around 70,000 rupees as contingency. And if you only got UGC JRF, if you only qualified for UGC JRF, then you will get 34,000 per month plus an additional of 12,000 per year as contingency. And if you qualify only UGC NET exam, then you will not get any fellowship amount, but you are eligible to do your PhD in any Indian university, provided they accept you. There is another fellowship that you can apply, that's called the Prime Minister's Research Fellowship, and the fellowship amount is a lot. In the first year, you will get per month you will get 70,000 rupees for first year, and the second year you get 70,000 rupees, third year you get 75,000 rupees, fourth year you will get 80,000 rupees, and fifth year again 80,000 rupees. In addition to this amount, you will get 10 lakh rupees as a grant for travel and other purposes. And if you plan to do your
PhD outside India, there are a lot of options. There are a lot of countries where you can do a very quality PhD. Usually our students from CMS College, they go to United States, they go to UK, they go to Japan, Canada, Singapore, Korea, etc. And the fellowship amount varies. If you are in, if you get a PhD admission with scholarship in US, you get around $3,000, which again varies from state to state, which is completely tax-free. And if you get a PhD admission in Canada, you will get around 2,500 Canadian dollars per month. And if you get admission for a PhD in Europe, you will get around 2,500 euros. And if you get admission to a PhD program in Australia, you will get around 3,000 Australian dollars, which is actually sufficient amount of money for living and for travel. So the PhD admissions in foreign universities depends on two things. One is a GRE examination, another one is a language proficiency test. So you need to qualify for this language proficiency test called TOEFL or IELTS. GRE means it's an abbreviation of Graduate Record Examination. There are two kinds of GRE examination. One is called a general GRE, another one is called a subject GRE. In subject GRE, you can write GRE examination on your subject like chemistry, physics, mathematics, English, etc. For general GRE, the skills that are usually tested are verbal reasoning, quantitative reasoning, analytical writing, and critical thinking skills. The test duration is about 4 hours, which exactly 3 hours 45 minutes, and the total score is 340, and you need to get 290 in order to qualify GRE. The cost of GRE examination is about $200. Apart from qualifying TOEFL exam and GRE, the admission committee in foreign universities look for three things. One is your grades. Yes, your grades definitely matters. You need to get an A or an A+. That is a must. Second thing is you need to show some leadership qualities. You need to clearly specify your career goals, etc. The third and the most important thing is your research experience. You need to show them that you have a very good research experience. So for that, you have to do research in your PG. I'm sure you are aware about the fact that our PG curriculum involves research. You can start your research from the first semester itself. In addition to your the research based on research MSc research project, you can also go for summer research fellowships. You can go for 2 months in premier institutes like in IISc, IITs, or NCL Pune, or in IGCAR, anywhere. It's up to you. You have to apply there. They will provide you fellowship sometimes, and you can go there and do 2 months of summer internship, which again give you a lot of research experience. It's also possible to do your PG research in such institutes. That you need to discuss with your mentors. Our PG students and UG students usually publish papers. Publish means they after their research in outside our institute or from our institute, they publish internationally acclaimed. They publish in internationally acclaimed journals. These are some examples of articles published by our students. Several of our PhD students get admission to
PhD in several institutes abroad. And here I am showing a list of students, 14 students who got admission to various universities abroad from our chemistry department. Since I am from chemistry, I am just showing you this small list. I am sure other departments have more than 14 students who show it to you. So thank you very much for listening, and I wish you good luck for your future. Thank you. Thank you, Vipin sir. When it comes to your success, your grades are like keys that will grant you entrance into different arenas in your future. Yes, grades are really important. So let me welcome Dr. Roni Rajan Paul, Deputy Controller of Examinations, to familiarize you with the examination system in CMS College. Good morning, dear students and parents. Today I am here to explain how performance evaluation is carried out at CMS College. Ever since the beginning of college in 1817, CMS College has developed its own methods of performance evaluation, which of course laid the framework for the development of examination system in the whole nation. Later on, when the college got affiliated to the University of Madras in 1857, and later on in 1937 to the University of Kerala, the college adopted the examination pattern that is followed by the universities. Of course, it is noteworthy that the principal of the CMS College was a permanent member of the syndicate of the respective universities. Later on, in 1983, Mahatma Gandhi University was chartered and the college got affiliated to Mahatma Gandhi University. In 2016, the college was granted the autonomous status, and the college has developed its own examination system again, which is in par with the regulations of the Mahatma Gandhi University, and the certificates are issued by the Mahatma Gandhi University. Now let us look into how the examination system works at CMS College. Principal is the chief controller of examination and is heading the whole examination system. And two officers works in parallel for the smooth conduct of the examination. One is the office of the controller of examination, which deals with the pre-examination and post-examination processes, while the office of the chief superintendent of examinations conduct the examinations. Presently, Dr. Devi Kumar C. is the controller of examinations, while Professor Shinu Peter acts as the chief superintendent of examinations. How the assessment process is carried out at CMS College. We have two methods, that is, one is the in-semester assessment and the other one is the end-semester assessment. First, let us look into the in-semester assessment. In the in-semester assessment, there are four major components. One is attendance, the second one is assignment, and the third one is major seminar, and the fourth one is the in-semester examination. And a minimum attendance of 75% is required to appear for the examination. And if you have an attendance of 90 and above, you will get 6 marks. And if it is between 85 and 89, 5 marks. And between 80 and 84, 4 marks. And if it is between 76 to 79, 3 marks. And it is 75, if it is 75%, you will get 2 marks. But if it is below 75%, you will not get any marks. And you will have to give an assignment for a particular course in a semester. And another component is the major seminar. The student has to take a major seminar in each semester, which the seminar topic has to be decided on consultation with a guide. That will be a faculty from the particular department, and you will have to take a major seminar. The major seminar carries 10 marks, and this marks will be distributed to all the courses in the semester. And there will be 2 in-semester examinations, and each in-semester examination can contribute a total of 8 marks, and out of the two in-semester examinations, you can score 16 marks. So total there will be 40 marks from the in-semester assessment. For the in-semester examination, the notice will be issued 2 weeks prior to the examination date, and the examination will be conducted on the scheduled date
and the marks will be published within 15 working days. And if you have any grievances regarding the marks, you can contact the course teacher at the department level within 3 days of the publication of the result. And if the redressal is not satisfactory, you can contact the authorities at the college who is in charge of the in-semester examination within the next 2 working days. Students often ask the question whether a retest is possible for in-semester assessment. For absentees and failures, there will be no retest, but if it is a valid reason, that is, if the person couldn't attend the examination because of some valid medical reasons, or he or she is representing the college in some cultural or sports event, then there is a possibility of retest. Now looking into how the assessment process is carried out in the end semester. The first component is the theory examination. The theory examination consists of 2 parts. One is the descriptive test and the second one is the objective test. The descriptive test is something that is very similar to what you have done in your degree, that you will have to write the examination for around 100 marks. While the objective test is for 20 marks, and for science streams there is around 40 questions, and for the art streams they have to attend 50 questions, and this examination is conducted online and it has a duration of 1 hour. Actually, the objective test is implemented to equip the students for competitive examinations like UGC, CSIR and GRE. Actually, after the implementation of the objective test, we have seen an increase in the number of students qualifying all these competitive examinations. And then the other component is practical examinations, particularly for the science stream. Then there will be a viva for the projects. And the fourth component is the comprehensive viva voce, which indicates the learning ability of the students, and it is conducted at the end of the course. About the end semester examination, the notice will be issued 20 days before the examination, and the fee payment schedule and the fine and everything will be indicated in that particular notification, and the fee can be paid online, and it is mandatory to register for all the courses that the student studies in that particular semester, and then the examination will be conducted. And about the eligibility for registering for the examinations, the students can register online for exam only if a minimum attendance of 75% is satisfied. That is, usually the attendance will be published on the 18th working day. And if the attendance is less than 75% and the student is confident of getting 75% by the end of the semester, then that particular student should give an undertaking before applying online that he or she will attain that particular attendance. And if the student has 65% attendance and 75% is not attained, then he or she can apply for a condonation. That is possible only for 2 times during the entire program, and it is possible only if the absence is due to some medical reasons. In such cases, proper documents from the hospital is needed to apply for condonation. And if the required attendance is not satisfied, then the registration for the examination will be cancelled and the student has to be re-admitted along with the junior batch. Also, it is noteworthy that the students not having minimum internal marks, but if they have 75% attendance also, then they will not be permitted to appear for the end semester examination. That is, the student will have to re-register for that particular course with the junior batch. So the minimum internal marks is required to appear for the end semester examination. And there's an option for Tatkal registration for those students who could not register for the examination within the stipulated time. They can apply for a registration just 24 hours before the commencement of examinations. That is, they should pay an additional fee, but there is a possibility if in case the students fails to register the examination on time.
Then the students should separately apply to the controller of the examination with the approval of the principal, indicating the valid reason for not applying. Now coming into the conduct of examination on the scheduled date, it is mainly done by the superintendent office, and some general discipline should be observed in the examination hall. The student can enter the examination hall 30 minutes before the commencement of the examination. And latecomers up to 30 minutes are allowed to write the examination, but continuous action in this manner will not be entertained. And students are not permitted to leave the examination hall in the first 30 minutes of the commencement of examination. And the students should carry both their ID card as well as the hall tickets when they come for the examination. If in case a student fails to take the hall ticket on a particular day, then he or she can apply for a duplicate hall ticket from the superintendent office, and there is a minimum fee for that. So with that duplicate hall ticket, he or she can appear for the examination. About the other facilities that can be availed for the differently able students. The differently able students can be given extra time if they inform us earlier, and for some cases scribes and interpreters can be appointed. That is all on the request of the student, and it all depends on the qualification mentioned in the examination manual of the college. About how the valuation is taking place at CMS College, we have a double valuation system for all the courses, and the first one is a domestic evaluation, which is done by the course teacher, and then we have an external evaluation by some other faculty from some other college. And if the difference between the two valuations is within 20%, then the average marks obtained in the two valuations is taken. And if the difference in the valuation between the two valuations is greater than 20%, then a third valuation is performed, and the mark of the third valuation and the mark closer to that is taken for the average. And about the post examination processes, like other facilities that can be availed on the post examination process, that is, on payment of a prescribed fee, there is a provision to inspect the photocopy of the answer script by the student, and there is a possibility for the student to apply for an expert valuation on payment of the prescribed fee. And there are also possibilities for special examination and special supplementary examinations. That is, both these examinations are usually conducted for the final year students, that is for the third semester and fourth semester of the PG program, so that they will not lose a particular year. Now about the publication of results. After consolidation of results, it is analyzed and approved by the pass board constituted by the COE. Usually the pass board consists of the head of the department and the warden of the class and some course teachers from the particular department. And the result is approved by the examination committee of the college, and the result is presented before the governing council of the college before its final publication. Now we can look into how we can calculate the semester credit point average as well as the cumulative credit point average. Before going into that, I would like to clarify the difference between a program and a course. A person enrolled for MSc Chemistry, then the program is MSc Chemistry, and each subject that the student studies in the particular semester is called course. So MSc Chemistry is the name of the program, and Coordination Chemistry or Organic Chemistry is a course in that particular program. So now let us look into how we can calculate the SCPA and CCPA. The marks scored in a course is converted to grade point. If the percentage of marks is above 90, then the grade will be A plus, and the grade range will be 4.5 to 5. And if it is between 80 to 90, you can see that it is between 4 to 4.9, and the grade will be A.
B plus will be awarded to percentage of marks between 70 to 80, and B for between 60 to 70, and if it is between 50 and 60, then it will be C plus, and between 40 to 50 it will be C. And if the percentage of marks is below 40, then the student will fail for that particular course. This is how the grade point is calculated, and the grade point, when it is multiplied with the credit of the course, you will get the credit point. And in a semester, when you add all the credit points of all the courses and divide it by the total credit of the semester, then you will get the semester credit point average, that is SCPA. This is what we do it in a particular semester. Then when we look into a program, all the credit points of all the courses of the program is divided by the total credits of the program to obtain the cumulative credit point average, which will finally come out of as your grade or CCPA. As rightly said by Sudha Murthy, the well-known philanthropist and the chairman of Infosys, life is an exam where the syllabus is unknown and question papers are not set, nor are there model question papers. Of course, examinations test your knowledge and memory, but life tests your learning. We at CMS College always strives to impart some learning outcome for our students. As we are giving an outcome-based education, we always like our students to have some learning outcomes rather than having high marks in the examination. They should be academically excellent, they should have good leadership qualities, and when they go out of CMS College, they should know how to work in a team. And they should have good concern about the society in which they live and about the environment in which they live. And they should develop a critical thinking about the problems which they face in their life. And they should develop some ethical values which will help them to be better human beings. These are all the learning outcomes we expect from a student who go out of CMS College. Apart from the academic progress, we expect our students to be good human beings. And about the controller's office, these are the contact members of the controller's office, and you can call us in case of any emergency. And these are the email IDs, and we prefer emails rather than phone calls, and we are bound to return to you to your queries within 2 working days. Thank you all for the patient listening, and I wish you all a very productive stay at CMS College, and I hope that your stay here will help you to embark on a career that you are looking forward to. Thank you. Thank you, Roni sir. Today a reader, tomorrow a leader. This quote is by Margaret Fuller, a famous American journalist. In CMS College, we call our library the Collins Library. This is named after our former principal, Reverend Richard Collins. I assure you that you will be finding several rare books in our library. I welcome Mr. Raish Thomas, the librarian of CMS College, to instruct you on how to use these resources wisely. Good morning, dear students. CMS College ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ലൈബ്രറി സർവീസസിനെക്കുറിച്ചും ലൈബ്രറി റിസോഴ്സസിനെക്കുറിച്ചും ഒരു അവബോധം നൽകുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1817 CMS കോളേജ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 2500-ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകളിലും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നു. 1825 കോളേജ് സന്ദർശിച്ച കേണൽ ജെയിംസ് വെൽഷിൻ്റെ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ CMS കോളേജിനെക്കുറിച്ചും ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: CMS കോളേജ് ഒരു സർവകലാശാല പോലെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും വളരെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയും ഭംഗിയായും ചിട്ടയായും ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന പുസ്തക ശേഖരവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
CMS കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന റവറൻ റിച്ചാർഡ് കോളിൻസിൻ്റെ നാമധേയത്തിലാണ് CMS കോളേജ് ലൈബ്രറി അറിയപ്പെടുന്നത്, കോളിൻസ് ലൈബ്രറി എന്ന പേരിൽ. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോളേജ് മാഗസിൻ ആരംഭിച്ചത്, വിദ്യാസംഗ്രഹം എന്ന പേരിൽ. ഇന്നും കോളേജ് മാഗസിൻ്റെ പേര് വിദ്യാസംഗ്രഹം എന്നാണ്. കോളേജ് മാഗസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ വിഷ്വലാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്, അതുപോലെ കവിതകൾ, കഥകൾ ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് 8:30 to 5 o'clock ആണ്. സൺഡേയ്സും പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സും ലൈബ്രറി ക്ലോസ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ലൈബ്രറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികളിലും ലൈബ്രറിയിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്. ലൈബ്രറി മെമ്പർഷിപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. ലൈബ്രറിയിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ID കാർഡ് മസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ലൈബ്രറിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിൽഡിങ്. 1964 അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന പ്രൊഫസർ PC ജോസഫിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് UGC ധനസഹായത്തോടെ ആണ് ഈ ലൈബ്രറി ബിൽഡിങ് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. 4 നിലകളിലാണ് ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 21,786 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ലൈബ്രറിയുടെ ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ. ലൈബ്രറിയിൽ ഏകദേശം 80,000-ൽ പരം പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ 40-ൽ പരം വിഷയാധിഷ്ഠിത ജേണലുകളും 60-ലധികം ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ബ്രെയിലി ലിപിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ലീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ആയ ബുക്സ്, ജേണൽസ് എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന CMS മിഷണറീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന രേഖകളും ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ബുക്കുകളുടെയും വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനും ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ലൈബ്രറിയിലെ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ UG ലൈബ്രറി ആൻഡ് ജനറൽ ലൈബ്രറിയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ആർക്കൈവ്സ് വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ലാബാണ്. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ PG ലൈബ്രറിയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റെഫറൻസ് റൂമും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. റെഫറൻസ് റൂമിൽ ഡിക്ഷണറീസ്, എൻസൈക്ലോപീഡിയാസ്, അതുപോലെ തന്നെ റയറായിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ആർക്കൈവ്സ് വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്സാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈബ്രറിയുടെ വിഷ്വൽസാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ബുക്സ്, അതുപോലെ മറ്റ് പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൗണ്ടർ UG ലൈബ്രറിയുടെയും PG ലൈബ്രറിയിലെയും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയറുന്ന എൻട്രൻസിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാഗ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പേഴ്സണൽ തിങ്സൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പേഴ്സ്, മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ വെച്ചേച്ച് പോകരുത്. ബുക്ക് ഇഷ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂളുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. PG സ്റ്റുഡൻസിന് 7 ബുക്കാണ് ഒരേ സമയം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നത്. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ വന്ന് റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 1 ദിവസം 1 രൂപ വീതം ഫൈൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ലൈബ്രറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ഹോം പേജിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കോഹ എന്നാണ് ലൈബ്രറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര്. ഇൻ്റർനാഷണലി റെനൗൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി ഓട്ടോമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കോഹ. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ബേസിക് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ബുക്സിൻ്റെ ഓതർ, ടൈറ്റിൽ, പബ്ലിഷർ, എഡിഷൻ, ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. PG ലൈബ്രറിയിലാണോ UG ലൈബ്രറിയിലാണോ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അറിയാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇമെയിൽ ID-യിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓൺലൈൻ പബ്ലിക് ആക്സസ് കാറ്റലോഗിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലാണ്. ഇതിലൂടെ ആ സെർച്ച് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലോ ഓതറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന ബുക്കാണ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്നുള്ള ആ ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, എഡിഷൻ, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്കുകളെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഷെൽഫിലും ഇന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ തൊട്ട് ഇന്ന നമ്പർ വരെയുള്ള ബുക്കുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഷെൽഫിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെൽഫ് ഗൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഷെൽഫിൽ ബുക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം PG സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ബുക്കിൻ്റെ സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വിഷ്വലിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയറായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റിക്കറിനെ പറയുന്നതാണ് സ്പൈൻ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ബുക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഏത് ലൈബ്രറിയിലുള്ള ബുക്കാണെന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. GL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ലൈബ്രറി, അതായത് UG ലൈബ്രറിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്പർ, അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ. അതിൻ്റെ താഴെ ഓതറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 3 ലെറ്റേഴ്സാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആക്സഷൻ നമ്പർ ആണ്. ലൈബ്രറിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പഠനാവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ നെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ലൈബ്രറിയിലുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന CMS മിഷണറീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ചരിത്രരേഖകളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ വിജ്ഞാനശേഖരം തേടി വിദേശത്തുനിന്ന് പോലും ധാരാളം ഗവേഷകർ എത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിലുള്ള ഇൻഫ്ലിംനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എൻലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. എൻലിസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ജേർണൽസും ബുക്സും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ID പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഇരുന്നോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 6000-ഓളം ജേർണൽസും അതുപോലെ തന്നെ 1,64,000 ബുക്സും ലഭ്യമാണ്. ഇത് എൻലിസ്റ്റിൻ്റെ ഹോം പേജാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോഗിൻ ID-യിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻലിസ്റ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽ പബ്ലിഷർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ജേർണൽസാണ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, JSTOR, അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ റിവ്യൂസ്, എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലി, ഇതുപോലുള്ള ജേർണൽസ് എല്ലാം ഇതിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജേർണൽസ്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ജേർണൽസാണ് ഇന്ത്യൻ ജേർണൽസിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഈ ജേർണൽസിൻ്റെ എല്ലാം ബാക്ക് ഇഷ്യൂസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലഭ്യമാണ്. നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏകദേശം 60-ൽ പരം ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. പ്രൈമറി ലെവൽ തൊട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ വരെയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഏത് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് റിസോഴ്സാണ്. ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേർണൽസ്, DOAJ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 13,000 ജേർണൽസ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ബുക്സ്,
ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 17,000 ഇ ബുക്സ് ലഭ്യമാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ജേർണൽസാണ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത്. PG പാഠശാല, PG ലെവലിലുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഏകദേശം 22,000 മൊഡ്യൂൾസ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സാണ് ഇതിലൂടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള എൻ്റെ വിഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുമാത്രം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ആർക്കൈവ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് ബുക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആർക്കൈവ്. ഇനി ലൈബ്രറിയിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് ലൈബ്രറിയിലെ ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയോ ഹൈലൈറ്റർ വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ബുക്കിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കുറയാനിടയാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുക്ക് കീറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ മോശമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ചിലർ ഷെൽഫിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ബുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കൈയിട്ടെടുക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കുകളെല്ലാം മറിഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോവുകയും ബുക്കിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കിൻ്റെ അടയാളം വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ബുക്കിൻ്റെ പേജസ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ പേജസിൻ്റെ ആ ഭാഗം കീറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തീ, വെള്ളം ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അകലെ ബുക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ലൈബ്രറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Reish. Choosing a career requires careful contemplation and guidance. In CMS College, we have a Center for Career Guidance and Placements, which has been working quite successfully for some time. I welcome Mr. Sudeep Cherian, Director of Corporate Relations, to communicate to you on this topic. Good morning, dear students. First and foremost, I congratulate all the students who had secured admission in CMS College Kottayam for your postgraduate program. On behalf of Center for Career Guidance and Placements, I welcome all of the students for our program called Design Your Career. Center for Career Guidance and Placement ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വിമൽ ജോർജ് കുര്യൻ്റെ പേരിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കരിയർ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ്. നിങ്ങൾ നഴ്സറി തൊട്ട് പ്രീ സ്കൂൾ, ഹൈസ്കൂൾ, ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ്. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കരിയറെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരുമാകാം. സ്കൂളിലാകാം, കോളേജിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നൊരാളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെർച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പല സ്റ്റേജിൽ കൂടാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സ്റ്റേജ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 20 years. അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ. നമ്മളൊരു നല്ലൊരു നാളേക്കായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് 20 വർഷം. അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റേജ് നമ്പർ 2, വിച്ച് ഈസ് 5 years. ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവർ ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് എൻട്രി ലെവലിലോട്ട് പോകും. എന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടി പോകുന്നവർക്ക് സ്റ്റിൽ യു ആർ ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ്, ഷോർട്ട് ടേമായിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. സ്റ്റേജ് നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏർലി കരിയറാണ്. അത് 21 to 30 or 35 years എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ടായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ട്രെയിനി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡെഡിക്കേഷൻ, യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ബിസിനസ്,
whatever the business you are doing, it can be of teaching, it can be of any other activities, you need to excel in this. Then only you can climb the ladder. So stage number, if you're coming to the stage number 4, is 35 to 56. It's a retirement age, or that is a retirement age normally. It can be 60, it can be 65, or it is 75 also. It is called as mid-career. As I mentioned before, നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലാഡർ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ലറിക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാ കാലവും ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. So they can appear for the exams, then they can become the officers, they can become the managers, branch managers and regional managers, general managers and CEO of the company. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നിങ്ങൾക്ക് you need to have a career guidance and lot of efforts. So I have mentioned FIRE. FIRE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ എന്ന് പറയും, ഫയർ. പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു തീ വരുന്നത്, ഒരു ഫയർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഫയർ മീൻസ് it's FI means financial freedom and RE stands for retired early. If you look at all the corporate giants, അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ CEO ഒക്കെ they retired at the age of 40 and they go for their own passion. നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. അവർ they retired once they achieve the financial freedom. ചിലപ്പം അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ലാഡർ കയറിയതിനു ശേഷം അവർ ഡയറക്ടർ ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കാം, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൊസിഷനിലുള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. ദെൻ they give this company to the people and they run it. പിന്നെ അത് ബോർഡ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം he will go for his own passion. That is called retired early. Stage number 5 is, it is between the what age you wanted to retire till your last breath. So it is called a late career. Late career എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ for example, if you are joined as a trainee, then you have a ladder like. If you're joining in any institution, you join as a teacher and you can be retired as a headmaster or headmistress or a principal. It's like that. So every phase there is a career, or you become a head of the department or of kind of thing. This is how you are going to plan yourself. And also, and retirement plans, you need to plan in the preparation stage. Why I'm telling you need to prepare in this first stage. നമ്മൊരു ബിൽഡിങ് പണിയുമ്പോൾ എത്ര സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ഫൗണ്ടേഷൻ ഹാസ് ടു ബി സ്ട്രോങ്. നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും? എല്ലാം കൊളാപ്സ് ആയി പോകും. സോ ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ഏജ്, ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ടൈം. സോ വി വിൽ ഗൈഡ് യു in how to pursue for that. You might have seen, like, many people fail in making the career. So it is just simple as it is. It's not planned for the future. Either current ഇതിന് ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് they are going. They might have influenced by the parents, relatives or others. or പേരൻസിനുമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന പേരൻസിന് ഒരു പക്ഷേ they got influence and children wanted to be a doctors. Or ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന പേരൻസിന് they don't want to become doctors because അവർ കാണുന്ന ഫുൾ ടൈം അവരുടെ പേരൻസ് ബിസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ they don't want to become a doctor. It has been influenced by the parents or relative in both the sides. So there sometimes it's current trends നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ, for example, earlier they were going for the job market was commerce. Now everybody going after IT. So without any plan, what they're doing, like campus interview വരുമ്പോൾ ഏത് കമ്പനി വന്നാലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന കമ്പനിക്ക് പോകുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. But what happened, like if you does not have a idea, അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കറക്റ്റ് കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ നല്ലതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷനാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ക്രൗഡ് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഫെയിൽ ടു ഡിസ്കവർ യുവർ പാഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ നീഡ് ടു ടെൽ യു, യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ ഫാൻറ്റസി വേൾഡ്. സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബിൽഡ് മൈ കരിയർ, അല്ലേ? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് PG ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് 2 or 3 ഓപ്ഷൻസ്.
You can go for higher studies, research program. You can go for employment, or you can become an entrepreneur. Okay, what are the stages in building? What are the factors affecting? So this will be discussed. Normal career plan lot of errors we make. So other rectify we will be discussing. So what are the techniques? We will do the SWOT analysis. We will help you to setting your objectives, and we will give you the continuous training to achieve your dream. Now, next question is, why career guidance is important in PG program? So you need to understand, it is the real world is not a real world. Understand that. No, you have no time to take a decision. Graduation why you took a post-graduation? Because you might be thinking, I will have a better status than them. Graduation എടുത്തവനേക്കാളും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെ എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം, or I will join in a higher position in the company. So whatever the your plan is, you need to shape up. So career choice errors has to be rectified. What we need to do is we need to do the self-assessment. Make a list of long-term and short-term goals to explore. Make your career choice options. It is the right time to sharpen your skills. As you know that PG students are every year passing out. So what makes you different from others? So it's the right time to add your qualifications, certification, internship programs, publishing papers, attending seminars, international or local, and learning new language. Middle East, start learning Arabic. If you are going to UK or USA, something like that, you pass the IELTS. A lot of options are there. Now recently you might have seen Japan, കുറേ സ്കില്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു. സോ വൈ ഡോണ്ട് യു ലേൺ ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ്? സോ you need to make your own strategy. So let me introduce what are the programs the Career Guidance and Placement Office is going to offer you for this 2 years. As I mentioned before, we have 2 activities. One is career guidance and second is a placement. It is a 2-year of coaching. It is a first, we'll do the introduction on career development programs, then we'll do the personality development, and we'll do the career counseling sessions, or we'll make the communicative English sessions and SWOT analysis to understand what is your strength, weakness, and opportunities and threat, and we will be helping you for developing your skills, and we will do the case study method of analysis, then we'll do the assignments and projects. These are things help you to make your career. Regarding placement, as you know, lot of campus interviews happening in the campus, and you need to prepare a resume. So we will help you how to prepare a resume. Then we can help you how to appear for the aptitude test, robotic interview. We will conduct the group discussions, personality grooming sessions, and interview skills. One is theory part, another is practical. Practical in this mock interviews and all. Last year, company we have taken 5 to 6 mock interviews per student. Interview so it makes a big difference. Practiced well prepared. Think about you are competing with not within CMS college. You are competing with people in different colleges. Not only in Kerala, entire India. For a multinational company, they are recruiting people all over the India. So you need to plan accordingly, and you need to understand what is your skills and what is your weakness, and you need to rectify it. If you look at the placement statistics of last year, we have a highest salary, that is 8 lakhs per annum, and the highest placement appointments we received. So nothing is impossible if you really wanted to become
a successful person. And these are some recruiters, list of recruiters, which is campus interviews happening over here. And we once again welcome, let's meet. Welcome to the Center for Career Guidance and Placement. We can help you and we can guide you to pursue your dreams. All the best. Thank you. Thank you, Sudhip sir. Students, please mark your attendance. The link for this will be provided in the chat box soon. Our final session for today is on the functioning of college office. I welcome Mr. A.J. Thomas, Junior Superintendent, to talk to you on the functioning of CMS College Office. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓഫീസ് നമ്മുടെ പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെ വലത്തുവശത്തുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് 2 ഓഫീസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സേവനവും താഴത്തെ നിലയിലുള്ള ഓഫീസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ 9:30 മുതൽ 4:30 വരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തന സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയമാറ്റത്തിൽ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഫീസുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകളൊക്കെ കോളേജിൽ കൊണ്ട് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റലായിട്ടോ കൊറിയറായിട്ടോ ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് TC മുൻപ് പഠിച്ച കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച TC, ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം. അത് ഒറിജിനൽ തന്നെ വേണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ SSLC ബുക്കിൻ്റെ 2 കോപ്പി, അതുപോലെ +2-ൻ്റെ 1 കോപ്പി, അത് നിർബന്ധമല്ല, എന്നാലും +2-ൻ്റെ 1 കോപ്പിയും കൂടെ വയ്ക്കണം. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ് വേണ്ടത്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ, അതുപോലെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പാസ് ഔട്ടായവർക്ക് മിക്കവാറും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഒറിജിനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒറിജിനൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാത്തവർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ, ചില കോളേജുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരരുത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പ്രധാനമായിട്ടും ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, TC, കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിഗ്രി, കൺസോളിഡേറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും ഒറിജിനലും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കോപ്പികളും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്ന് ഓരോ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ സമയം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് പറയാനുള്ളത്. തുടർന്ന് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ഫീസ് കൺസെഷൻ അർഹരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അവരുടെ കൺസെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് വഴി ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഈ ഫീസ് കൺസെഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അത് അക്ഷയ വഴിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എല്ലാ കൺസെഷനുള്ള, അതായത് SC ST OEC മറ്റ് വരുമാനം കുറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ഗ്രാൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബിരുദ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്നെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി, ഫോട്ടോകൾ ഇതെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡിലേ വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സമയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതായാലും ഇപ്പം ഈ വരുന്ന മാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഈ ഇതൊക്കെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ പോർട്ടൽ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തിട്ട് സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി കോളേജ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഡിഗ്രി തലത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിലും അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോർട്ടലിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറി ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്ത് ചിലതിൻ്റെ മാത്രം ഹാർഡ് കോപ്പി ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടുന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഇവിടെ അതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എയ്ഡഡ് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഫീസ് നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി സെൽഫ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീസുകൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഫീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രവേശന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എയ്ഡഡ് സ്ട്രീമിലുള്ളവർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽഫ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വരുമ്പോൾ ഫീസുകളൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫീസും അതായത് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഫീസുകളും ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിന് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഫീസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാകരുത്. സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീസുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡിനുള്ള കാരണമൊക്കെ ആകും. പിന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ റീ അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ ഫീസുകളും മറ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫീസുകളും ട്യൂഷൻ ഫീസുകളും ഒക്കെ അടയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ സൗകര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റലാണ് PGക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അതിനകത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും അതിനകത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹോസ്റ്റലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് മുഖേനയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് അറിയിപ്പുകളൊക്കെ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം അർത്ഥവത്തായിട്ട് തീരട്ടെ. 2 വർഷം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Thomas sir.
we have reached the end of our program. Hope that our goal to familiarize you with the functioning of our college was successful. Students, I request you to please mark your attendance. The link is given in the chat box. I take this opportunity to thank all those who have worked behind this program to make it a success. I thank our Honorable Chief Guest, Shri K. J. Kumar IAS. I thank Dr. Verghese C. Joshua, the Principal of CMS College, for giving us such strong leadership. I thank Reverend Sherian Thomas, our bursar, for his prayers and support. I thank Srimati Sini Rachel Matthew, our Vice Principal, for her support and encouragement. I thank Dr. Joji John Panikya, the Director, IQAC, Dr. Vibin Ipe Thomas, Research Coordinator, Dr. Roni Rajan Paul, Deputy Controller of Examinations, Mr. Reish Thomas, our Librarian, Mr. Sudeep Cherian, Director of Corporate Relations, Mr. A.J. Thomas, Junior Superintendent. I thank Mr. Mithun R. Mohan, Administrator, EMMRC, for all the technical support we have received from him. Thank you, dear students. You all have received a great opportunity to be a part of this great legacy, CMS College. I hope you will be using your time here in a fruitful manner. I wish you all the best for a bright future. Thank you.